On behalf of the President and members of MMBA, may I now request Honorable Mr. Justice F.M. Ibrahim Khalifullah, former Judge, Supreme Court of India, to open the library section named after the Dean of the Bar, late Shri R.S. Venkatachari. Thank you, Lordship. May I call upon the dignitary for the opening of the new MMBA filing kiosk named after the legal luminary Shri R.S. Venkatachari. May I request the members of the bar to assemble in the Mahatma Gandhi Hall and witness the opening of the Venkatachari to open the new e-filing kiosk named after his father. MMBA is the first bar association to open an exclusive kiosk for e-filing through All India E-Filing Pro Portal version 3.0. May I get the permission of the chair to commence the proceedings? A smile is a welcome sight that invites people. May I have the pleasure of inviting the President of MMBA, Mr. S. Srinivasaraghavan, to deliver the welcome address. Happy evening to one and all. Honorable Mr. Justice F.M. Ibrahim Khalifullah, who is the special guest of the day today. Honorable Mr. Justice M. Sundar, Administrative Judge, Madurai Bench of Madras High Court. Honorable Mr. Justice V. Lakshmi Narayana, my beloved brother, guru, mentor, Mr. V. Raghavachari, Union Advocate Chennai, all the companion justices who are present here, and the special invitee, the Honorable Minister of Information Technology, Mr. Panivel Tyagarajan, Founder President of MMBA, Mr. Isaac Mohanlal, immediate past President, Mrs. Krishnaveni, Senior Advocate, other Senior Advocates, President and Secretaries of Friendly Bar Association, my beloved friends. It's with immense pleasure and a deep sense of honor that I welcome all of you to this auspicious and momentous occasion, being the grand opening of a new library section in MMBA and named after Shri R.S. Venkatachari, the Dean of the Bar. The legendary lawyer is remembered even after 32 years of his attaining the heavenly abode. That speaks volume of his greatness. Today, we gather here to celebrate not just the physical inauguration of a section of the library in the MMBA library, but an embodiment of knowledge, wisdom, and legal enlightenment. It is the hallowed halls of justice that echoes the professional legal arguments and judicious decisions resonate. They have taken a significant step forward by opening more and more additional library sections. The establishment of this library section is at the cost of rupees 5 lakhs, and it stands as a testament to our commitment to the pursuit of knowledge, the essence of justice, and empowerment of the legal fraternity. A library is not a mere collection of books. It's rather a sanctuary of ideas that converge, where minds expand, and where the foundation of a just society is being laid. The books housed in this library section and other shelves are not just ink and papers. They are the reservoirs of centuries of
legal wisdom, precedents that have shaped the nations, and thoughts that have ignited revolution like our independence movement. As we embark on this remarkable journey, let us remember the immense responsibility that comes with the privilege of knowledge. Let this library be the beacon of light, guiding both seasoned legal professionals and budding lawyers towards a deeper understanding of the law, ethics, and pursuit of justice. I extend my heartfelt gratitude to all those who have contributed to the realization of this vision, from the librarians of the past of this library association who have nurtured it, now to the donors, namely RSV Associates, whose generosity made this dream a reality. May this new library section become a cornerstone of a legal scholarship, a hub for intellectual discourse, and a sanctuary where the spirit of justice thrives. With profound respect for the law and the unwavering commitment to upholding justice, I cordially welcome once again the dignitaries on the dais and the after the dais to this momentous occasion. Let us just view the function. It is being streamlined live in the YouTube. I hope members of RSV family and members of the bar at Chennai will be viewing this. With this note, I conclude my welcome address. Welcome, one and all. Thank you. Thank you, sir. May I request Honorable Justice Mr. M. Sundar, Administrative Judge of the Madurai Bench of Madras High Court, to unveil the portrait of the Doyen of the Bar, late Shri R.S. Venkatachari. Thank you, Lordship. Acts of honor comes from the honor written upon the heart. May I call upon the President of MMBA, Mr. Shri to honor Honorable Mr. Justice F.M. Ibrahim Khalifullah, former Judge of the Supreme Court of India, with a memento. Thank you, Lordship. Thank you, sir. May I request the General Secretary of MMBA, Mr. Iram Selvakumar, to do the honors to the Honorable Administrative Judge, Mr. M. Sundar. Thank you, Lordship. Thank you, sir. May I request the Vice President of MMBA, Mr. Aragaram Jyoti, to hand over the memento to Advocate Krishnaveni ma'am on behalf of Mr. K. Parashran, former Attorney General of India. May I also request Srimati Advocate Srimati ma'am to receive the memento on behalf of Parashran, former Advocate General of India. Thank you, ma'am. Thank you, sir. We would request madam to personally hand over the memento to the Parashran and his family. May I call upon the Treasurer MMBA, Mr. Saravana Kumar, to hand over the memento to Mr. V. Raghavachari, Senior Advocate, Madras High Court. Thank you, sir. May I call upon the Librarian of MMBA, Mr. Prabhu, to hand over the memento to Mr. Justice V. Lakshmi Narayanan, Judge, Madras High Court. Thank you, Lordship. Thank you, sir. May I now request the dignitaries in the dais to occupy the first row to witness the blessing message of Mr. Parashran through digital mode. Honorable Mr. Justice Khalifullah, the Honorable Mr. Justice M. Sundar, the Honorable Mr. Justice Lakshmi Narayanan, the office bearers of the Bar Association here, in whose premises this function is taking place, and the Honorable Assemblage of Lawyers in this hall. I am happy to participate today in this function of the Madurai bench
of the Madras High Court Bar Association on the opening of the library section of this Bar Association in memory of the Mr. R.S. Venkatachari, and who was an advocate who practiced the Madras High Court. Mr. Venkatachari practiced at the time when I was also practicing in the Madras High Court before I shifted to New Delhi. At the time when he was practicing, the sales tax cases loomed large. The Supreme Court had decided the United Motors case and then the Bengal immunity case. Questions frequently arose as to the situs of sales, whether they are interstate sales or local sales. Mr. Venkatachari commanded a lucrative practice on sales tax cases. He used to appear before the statutory authorities and also in the High Court. He would very intelligently shape his arguments because in some cases the question would be he had to argue was that's a local sale. In some cases he had to argue the sales were interstate sales. Therefore, he will so soon adopt his arguments so intelligently as to apply to the and decide and explain the cases as far as to apply to the facts of his case. The cases which are under sales tax law were plenty at that time. They gradually started retaining as more and more cases were got decided. Thereafter, he built up a very good practice on the appellate side, mostly on the conventional side. Those days, the writ petitions had not assumed such vast proportions as we see today, though writs had also started coming before him in the Madras High Court. He was mostly appearing on conventional law cases, like personal laws, the Hindu law, the Transfer Property Act, and other cases. At that time, even the writ petitions were involving either the Madras Estates Abortion and Enforcement Regulatory Act, raising questions of land and use, and or Motor Vehicles Act or service petitions. Venkatachari appeared on the appellate side, or mostly on the conventional side, and also on the and also practiced on the writ practice. And his father was also a lawyer, but he opted to enter service in the High Court. He was a very well-known appeal examiner and was very highly respected as an appeal examiner. After his retirement, he set up also practice in the profession. Venkatachari's family is a well-known family of lawyers. His father was a lawyer. Venkatachari himself practiced as a lucrative practice, and now his children, sons and daughters, most of them are successful lawyers. One of them, who is today here, the Honorable Shri, is one of his sons, who is now a sitting judge of the Madras High Court. I am very happy that a section of the library is now being thrown open in his name, and I congratulate his children for the success they have made and the way they have projected the family's reputation and their father's memory. I also appreciate the gesture of this Bar Association to have today thrown open a section of the library in the name of Mr. Venkatachari. Today, it has become unnecessary to subscribe for law reports, particularly the High Court and the Supreme Court judgments, as most of them are available on the line. I'll be happy if more and more textbooks are added in the library, and it will be advisable not to go in for ordinary textbooks, but standard high authority texts, both Indian as well as foreign books. Many of the foreign books may be a little costly, but if such books are added to the library, there will be easy access to such costly textbooks to all sections of the lawyers in the library. I am happy to be a participant
in today's function. I thank you all. Jai Hind. Thanking you, sir, on the felicitation. May I call upon the dignitaries to occupy the dais. May I request the librarian, Mr. K. Prabhu, to deliver his report. A very good evening, ladies and gentlemen. With a great pleasure and privilege, I welcome all dignitaries on and off the dais. I feel much elated as the librarian of MMBA by adding new section in the name of Shri R.S. Venkatachari Advocate. I may be allowed to take this opportunity to briefly highlight the newly added books. There are some foreign authors' books to the worth of rupees 1,44,675 and the books of Indian authors on important subject including complete digest and textbooks worth of rupees 3,55,524, which tunes to the total worth of 5,199, or donated by RSV Associates at Chennai and Madurai to the MMBA. A new library section after the name of the Doyen of the Bar, Shri R.S. Venkatachari, is dedicated for the benefits of the members of Bar, especially for the youngsters, which is collection of books. MMBA library has become the richest. I take this juncture to show my gratitude towards the big-hearted sponsors for their contribution towards opening of the library section. I thank you all for giving me this opportunity as a librarian of our association. And with this, I conclude my report. Thank you. Thank you, sir. May I request Honorable Mr. Justice F.M. Ibrahim Kalafullah to astound us with the special address. எல்லோருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனும் ஆகிய எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருப்பெயரால் நான் உங்கள் முன் இந்த சிறப்புரையாற்ற விழைகின்றேன். மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மூத்த வழக்கறிஞர் நம் முன்னால் வீடியோவில் ஒரு சிறந்த திரு ஆர்.எஸ். வெங்கடாச்சாரி அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பை சேர்த்த அவர்களுக்கு நாம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மதுரை இந்த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் பிரிவில் தலைமையேற்று வீற்றிருக்கும் சகோதரர் நீதியரசர் எம். சுந்தர் அவர்களே, எனது அருமை சகோதரர் இளைய சகோதரர் நீதியரசர் லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர்களே, எனது அருமை சகோதரர் மூத்த வழக்கறிஞர் வி. ராகவாச்சாரி அவர்களே, MMBA தலைவர் மூத்த வழக்கறிஞர் திரு ஸ்ரீனிவாச ராகவன் அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆயிரம் செல்வகுமார் அவர்களே, இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அந்த கவர் மாண்புமிகு அமைச்சர் டாக்டர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களே, இங்கே எங்கள் விழாவிற்கு நீங்கள் வந்தமைக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீதியரசர் சந்திரசேகரன் அவர்களே, நீதியரசர் G.R. சுவாமிநாதன், நீதியரசர் சிவஞானம் அவர்களே, நீதியரசி ஸ்ரீமதி, நீதியரசர் பாலாஜி, நீதியரசர் வடமாலை மற்றும் நீதியரசர் சக்திவேல், நீதியரசி விக்டோரியா கௌரி, நீதியரசர் ஜஸ்டிஸ் விஜயகுமார், இன்னும் இங்கே திரளாக இந்த விழாவை சிறப்பித்திருக்கும் மூத்த வழக்கறிஞர்கள், வழக்கறிஞர் பெருமக்கள், இளைய வழக்கறிஞர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் எனது
மீண்டும் ஒரு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். இந்த விழாவிலே உங்கள் மத்தியில் மரியாதைக்குரிய மூத்த வழக்கறிஞர் மறைந்த திரு ஆர்.எஸ். வெங்கடாச்சாரி அவர்கள் பெயரில் இந்த நூலகத்தில் ஒரு பிரிவு, ஒரு செக்ஷன் இன்று திறந்து வைத்ததில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு முயற்சி எடுத்த மறைந்த திரு ஆர்.எஸ். வெங்கடாச்சாரி அவர்களின் பிள்ளைகள், பேரப்பிள்ளைகள், அவரது துணைவியார், அவர் துணைவியார் அநேகமாக யூடியூபில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று நினைக்கின்றேன். அவரது குடும்பத்தை சார்ந்த அனைவருக்கும், அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நாம் நமது நன்றியை உரித்தாக்குவோம். நூலகப் பிரிவை துவக்க உறுதுணையாக இருந்த MMBA தலைவர், பொதுச் செயலாளர், இதர பொறுப்பாளர்கள், உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கும் நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றனர். நீங்கள் அதற்கு ஒரு இடம் கொடுத்தது ஒரு பெரிய எஸ். எந்த ஒரு நூலகமும் அவர் சொன்னது போல மனித சமுதாயத்துக்கு ஒரு அறிவு பெட்டகம். எந்த நூலகமாக இருந்தாலும் சரி, அதிலும் வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்றங்களிலும் வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்களிலும் அமைந்திருக்கும் நூலகங்கள் நீதிபதிகளுக்கும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் அது அன்றாடம் நாங்கள் பிரயோஜனப்படுத்தும் ஒரு அரிய ஒரு பொக்கிஷம். அது இல்லாமல் நீதிமன்றத்தில் வழக்காடுவதும் சிரமம், நீதி பரிபாலனை செய்வதும் வெறும் கடினம். அந்த வகையில் நூலகம் சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சட்ட பாரம்பரியத்திற்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு அமைப்பு. அப்படிப்பட்ட வழக்கு மன்ற சங்கங்களில் ஒரு அங்கமாக இருக்கும் நூலகத்திற்கு நூல்களை சன்மானமாக வழங்க முன்வரும் ஒவ்வொருவரும் அதன் பயன்பாட்டின் பலனை ஆயுட்காலம் முடிய பெறக்கூடியவர்கள். இப்போது இந்த நூலகத்திற்கு நான் திரு ஸ்ரீனிவாசன் ராகவன் அவர்களை கேட்டபோது அந்த ஒரு நூலக பிரிவை அமைப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 4.5 லட்சம் ரூபாய் செலவாகிறது என்று சொன்னார். இப்போது இவ்வளவு நூலகம் இருக்குது, இதெல்லாம் சேகரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சங்கத்திற்கு அது பெரிய ஒரு பொறுப்பாக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் இம்மாதிரியான பெரிய மனது கொண்டவர்கள் நூலக பிரிவுகளை திறக்கின்ற பொழுது சங்கத்திற்கும் அதன் அங்கத்தினர்களுக்கும் அது பேருதவியாக அமைகின்றது. அந்த வகையிலே இந்த நூலகத்தை அமைத்து கொடுத்த திரு காலஞ்சென்ற திரு ஆர்.எஸ். வெங்கடாச்சாரி அவர்களின் குடும்பத்தார் மேலும் மேலும் எல்லா சிறப்பையும் பெற வேண்டும். இன்னும் பல நூலக பிரிவுகளை அவர்கள் திறந்து வைக்கிறதற்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். அந்த முறையில் வழக்கறிஞர்களுக்கு அது வெகுவாக பயன்பெற வேண்டும் என்று அவர்களை வாழ்த்தும் போது நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த நூலக பிரிவை திறப்பதற்கு எனது சகோதரர்கள் திரு ராகவாச்சாரியும் சரி, நீதியரசர் லட்சுமி நாராயணனும் அவர்களது தாயாரும் என் கையால் தான் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று ரொம்ப உறுதியாக இருந்தாங்க. அதற்கு முக்கியமான காரணம் இருக்குது, அதை நான் சொல்லியே ஆகணும். என்னடா அப்துல் காதருக்கும் ஆர்.எஸ். வெங்கடாச்சாரிக்கும் என்னடா சம்பந்தம்னு நீங்கள் நினைக்கலாம்.
நான் 75 வழக்கறிஞர் தொழில் காலடி எடுத்து வைத்த பொழுது படிப்படியாக வழக்கு மன்றத்திலே வழக்காடுவதை கண்ணுற்ற திரு ஆர்எஸ் வெங்கடாச்சாரி அவர்கள் அவராக ஒரு நாள் என்னை கூப்பிடுறார். இங்கே வா பாய் அப்படின்னார். நீ யார் என்ன அப்படின்னு பேச்சு கொடுத்தார். அன்னையிலிருந்து எங்கே பார்த்தாலும் நின்று ஒரு 10 நிமிஷம் நானும் அவரும் பேசுகிறது அது ஒரு வழக்கமாக போச்சு. முக்கியமாக எம்ஹெச்ஏ லைப்ரரியில் அவர் உட்கார்ந்துருப்பார். அப்போ அவர் அதாவது வேறு கோர்ட்டில் கேஸு ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே உட்காந்துருப்பார். அந்த மாதிரி நேரத்தில் நான் அவரோட உட்காந்து பல விஷயங்கள் பேசுவோம். அந்த காலப்போக்கில் அவருடைய குடும்ப விஷயங்களை அவர் எங்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், ஸ்ரீமதியோட எல்டர் சிஸ்டர் சுமதி, அது இப்போ டாக்டருக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு அது அமெரிக்காவில் இருக்குது. அது சுமதி ரொம்ப ஆள் கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் பெருசும்பாங்க. கோர்ட்டில் ஈவன் ஜஸ்டிஸ் ரத்னம் கோர்ட்லேயே நின்று ஒரு கொஞ்சம் கூட இடம் கொடுக்காமல் எதுக்கும் பயம் இல்லாமல் வாதாடக்கூடிய திறமை பெற்ற ஒரு நல்ல வழக்கறிஞர். சின்ன பொண்ணு அப்போது கல்யாணம் ஆகலை. அப்போது இவர் எங்கிட்ட சொல்கிறாரு, இந்த பொண்ணு பாரு, அந்த பொண்ணுக்கு நான் மாப்பிள்ளை தேடிட்டுருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அப்போ எந்த அளவிற்கு நானும் அவரும் ஒரு நண்பர்களாக இருந்தால் அவர் தனது குடும்ப விஷயத்தை என்கிட்ட பகிர்ந்துக்குவார். அந்த மாதிரி அவங்க வீட்டு ஸ்ரீமதி கல்யாணம் எல்லாம் தான், நான் இல்லாமல் அவங்க வீட்டில் எந்த விசேஷமும் நடக்காது. அப்போது ரகு கல்யாணத்தில் தான் எனக்கு ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கே ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அதனால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அவள் கல்யாணத்தில் தான் சாப்பிட்டுட்டு அங்கே இன்னும் பேசிட்டு நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது இல்லை உட்லண்ட்ஸில். பேசிகிட்டு இருக்கப்போ நான் ஜஸ்டிஸ் பாஷா, அப்புறம் மிஸ்டர் என்டிவி ஆஃபீஸ் அவங்க அட்வொகேட்ஸ் நாங்கள்லாம் இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ ஜஸ்டிஸ் சிர்புர்கர் வந்தார். வந்தப்போ அவர் என்னை இப்ராஹிம்னு கூப்பிடுவார். இப்ராஹிம் ப்ளீஸ் கம் அப்படின்னாரு. போனேன். ஹவ் ஓல்ட் ஆர் யூன்னாரு. மை லார்ட், ஐ எம் 48 years in correct age to become a judge. What do you say ன்னாரு. மை லார்ட், தட்ஸ் மை ஆம்பிஷன். இன்ஷால்லா ஐ வில் டூ அப்படின்ட்டு போனார். தட்ஸ் ஹவ் ஐ பிகேம் அ ஜட்ஜ். அதுவும் எங்கே ராகவாச்சாரி வீட்டு அவன் கல்யாணத்தில். ஸோ அந்த அளவிற்கு எனக்கு இந்த குடும்பத்தோட தொடர்பு இருக்குது. ரொம்ப நெருக்கமான தொடர்பு. இன்றைக்கும் எனக்கு யாராச்சும் என்கிட்ட வருவாங்க ஜூனியர்ஸ் வந்து என்னை கைட் பண்ணுங்க அம்மாங்க, நேராக அங்கே போ, ராகவாச்சாரிட்ட தான் அனுப்பு, இந்த பையனை சேர்த்துக்க, அவனுக்கு நல்லா தொழிலை கற்றுக் கொடுன்னு கொடுத்து இது வரைக்கும் 2-3 பசங்க கற்றுக்கிட்டு இப்போ அந்த பையன் இருக்கான்ல ரஃபிக் இருக்கானா, லேட்டஸ்ட்டாக என்னோடய மச்சினம் பையன் அங்கே இருக்கிறான். அப்படி இந்த தொடர்பு இவ்வளவு சிறப்பாக நெருக்கமாக அமைஞ்சிருக்கு. அந்த வகையில் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தமைக்கு நான் அவர்களுக்கும் அவர் குடும்பத்திற்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவங்க திரு பராசரன் அவர்கள் சொன்னது போல் திரு ஆர்எஸ் வெங்கடாச்சாரி அவர் தகப்பனார் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசவர்தன், அப்புறம் ஆர்எஸ் வெங்கடாச்சாரி, ராகவாச்சாரி, இப்போ அவினாஷ் வந்திருக்கானா, அவினாஷ் பேரன் வந்துட்டான், 4 ஜென்ரேஷன். நவனிதா 3வது வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கிறான். யார்? ராகவாச்சாரியோட புள்ள. அது மாதிரி இது முழுக்க இவங்க இந்த தொழிலுக்கே அவங்கள அர்ப்பணிச்சிட்டாங்க. இவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் வேறு ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா, வக்கீல் தொழிலை தவிர வேறு எதையாவது போய் கேட்டிங்கன்னா, அப்புறம் நீங்கள் அதை கேட்டு ஏதாவது நடந்தீங்கன்னா அப்புறம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பலாபலங்களுக்கு நீங்கள் அவரை பொறுப்பாக்க முடியும். சட்டத்தை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும் அவங்களுக்கு. 4 ஜெனரேஷன்ஸ். ஜஸ்டிஸ் லக்ஷ்மி நாராயணன்,
எம்எல்ஜேயில் டெபுட்டி சீஃப் எடிட்டர். அவர் தடவை ஒரு எடிட்டோரியல் எழுந்தார். ஒரு தடவைக்கு 3 தடவை படித்தேன் அதை. இட்ஸ் அபவுட்டு கிங் ஜார்ஜ். நான் நினச்சேன், ஏன்னா வக்கீல் இவனுக்கு எப்படி இவ்வளவு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு தடவை அதே போல் அவன் நான் கம்பேர் பண்ணுறேன். ஜஸ்டிஸ் ரோஹின்டன் ஒரு ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட ஒரு கேஸ், நானும் ஜஸ்டிஸ் நிஜரும் பெஞ்சு. அப்போது ஒரு இன்னொரு சீனியர் அட்வொகேட்டு மிஸ்டர் சிங்வின்னு நினைக்கிறேன், அவர் கேஷுவலாக எட்வர்ட் தி கிங் எட்வர்ட் தி கிங் 1 அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோதான் சொன்னார். அப்போ ஜஸ்டிஸ் ரோஹின்டன் அந்த எட்வர்ட் தி கிங் அவரோட ஃபாதர், அவரோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே அந்த ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து விட்டார். அதை போல் ஐ சா இந்த எம்எல்ஜே. நீங்கள் என்ன இந்த எடிட்டோரியல் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ அழகாக அந்த கிங் ஜார்ஜை பற்றி ட்ரேஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தட் கிங். அது இன் கனெக்ஷன் வித் த லீகல் சப்ஜெக்ட். அந்த மாதிரி சச் அ வெரி இன்டெலிஜென்ட் மேன். வக்ஃப் போர்டுக்கு இவர் ஜட்ஜார வரைக்கும் இவர் தான் வக்கீல். லக்ஷ்மி நாராயண் தான் வக்ஃபுகளை காப்பாற்றின வக்கீல் இவர் தான். அது எப்படி அந்த வக்ஃபெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நிர்மாணம் செய்யப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது, அதில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நல்லதோ கெட்டதோ நடந்து கொண்டிருக்கு, அது கோர்ட்டில் வரும்போது கோர்ட்டில் ஜட்ஜஸ்க்கு ரொம்ப அழகாக அதனுடைய தாத்பரியத்தை எடுத்து சொல்லி அதெல்லாம் அப்படியே கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கிறதுக்கு அவர் தான் ஆஸ் வக்ஃப் போர்ட் லாயர் இருந்து முழுசாக அவர் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ அவர் நீதி அரசராக வந்திருக்காரு. சட்டத்தை நல்லா அதை பற்றி முழுமையாக அறிஞ்சு இவர் ஜஸ்டிஸ் ரோஹின்டனுக்கே இவர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதுவும் எனக்கு தெரியும் ஒரு தடவை. ஏன்னா ஜஸ்டிஸ் ரோஹின்டனை இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுனாக்கா சாதாரணமாக ஜூனியர்ஸால் முடியாது. கொஞ்சம் பெசகுனாலும் அப்படியே ஆளை கடித்து துப்பி வெளியே போட்டுருவார். அவர் அட்வொகேட்டாக இருக்கும்போது சொல்கிறேன். அவர்கிட்டயே இவர் கூட்டிகிட்டு போன இன்னொரு லோக்கல் ஜூனியர் சரியாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க முடியாத போது இவர் இடையில் அந்த வழக்கில் உள்ள சாராம்சத்தை சொல்லும்போது வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இவர்கிட்ட அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொன்னார். அந்த அளவுக்கு சட்ட தொழிலில் ரொம்ப நுணுக்கமாக செயல்பட்டார். அப்போ என்னடா தம்பியை பற்றி சொல்கிறானா அண்ணனை பற்றி ரொம்ப நல்ல வக்கீல். 2008 மூத்த வழக்கறிஞருக்காக ரெக்கக்னைஸ் பண்ண வேண்டிய ஆள். 2008 நான் சொல்வது. அப்போ நான் இங்கே இருந்தேன், மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் இருந்தேன். அப்போவே அவருக்கு டெசிக்னேட் பண்ணியிருக்க வேண்டியது. அது என்னமோ அது காலத்தின் கட்டாயம், அது இவ்வளோ காலம் தள்ளி வந்திருக்குது. பெட்டர் லேட் தேன் நெவர்னு வச்சுப்போம். சிவில் ஆகட்டும், கிரிமினல் ஆகட்டும், கான்ஸ்டியூஷன் ஆகட்டும், இதர எந்த பிரிவாக இருந்தாலும் சரி கைதேர்ந்தவர். நல்ல அந்த கேஸ் தான் நடத்துவார். அது சட்டம் என்ன, அது என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத நீதிமன்றத்துக்கு எவ்வளவு இலகுவாக அதை கொடுக்கும். சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கும்போதும் எங்கிட்ட கேஸ் நடத்தியிருக்கிறாரு. சிறந்த ஒரு வழக்கறிஞர். இது நம்மளாம் சட்ட பாரம்பரியத்தை சேர்ந்தவங்க. இந்த லீகல் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிங்கிறான்ல நம்மளை, அந்த சட்ட பாரம்பரியத்தை சேர்ந்தவங்க. நமக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக்கிறதில் நம்ம பெருமைப்படணும். நல்லா அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க. இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ ஸ்ரீமதி எடுத்துக்கங்க, பூனேல போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறியா இல்லையா? அப்படியா? அதுவும் அந்த பொண்ணும் சிட்டி சிவில் கோர்ட்டு, ஸ்மால் காஸ் கோர்ட்டெலாம்
அவங்க ஆஃபீஸில் முழுக்க முழுக்க ஸ்ரீமதி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஹைகோர்ட்டும் வருவாங்க. ஹெச்ஆர்என்சி டிஆர்டி என்ன சொல்லுங்கள் எல்லாம் அது பாருங்கள். இந்த புகழ் எப்படி பரவி இருக்கு பாரு. ஸ்ரீமதி கன்சியூமர் ஃபோரம் ட்ரைபூனல் பாருங்கள், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரைபூனல். தொடாத ஃபீல்டு இல்லை இந்த பொண்ணு. சுமதி, ஸ்ரீமதி, ராகவாச்சாரி, ஜஸ்டிஸ் லக்ஷ்மி நாராயணன், இப்போ வந்திருக்கிறான் அவினாஷ் வந்து மக வயிற்று பேரன். அப்புறம் இவன் வந்திருக்கான் இப்போ நவநீத் ஆச்சாரி வந்துட்டுருக்குறான். அடுத்து வந்துடுவான் அவனும். ஸோ நம்ம சட்ட பாரம்பரியத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பம் இருப்பது ரொம்ப சிறப்பான ஒன்று. அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்திலிருந்து மறைந்த திரு ஆர்.எஸ். வெங்கடாச்சாரி அவர்களுக்கு இந்த நூலக திறப்பது போல் ஒரு இதை விட சிறந்த ஒரு அவருக்கு அவர் ஞாபகார்த்தமாக இந்த குடும்பம் செய்வது வேறு ஒன்றும் இருக்குமான்னு எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது. இந்த தருணத்தில் ஏன்னா நம்ம வக்கீலை பற்றி பேசுகிறோம், வக்கீல்களை பற்றி பேசுகிறோம், வக்கீல் குடும்பத்தை பற்றி பேசுகிறோம். இந்த வக்கீல் தொழிலின் மாட்சிமை அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னால் அது இந்த தருணத்தில், ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் நம்ம பாரம்பரியம் உங்கள்கிட்ட தான் சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு தான் புரியும் அதனுடைய தாத்பரியம், அதனோட அந்த வழக்கறிஞர்களின் அந்த நிலைப்பாடு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்மளை தவிர வேறு யார் அவ்வளோ புரிஞ்சிக்க முடியும். இந்த வக்கீல் பணி ஒரு உன்னதமான பணி. அதே நேரத்தில் நல்ல வருவாய் ஈட்டக்கூட பணி. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னாக்கா நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது டாக்டர் அம்பேத்கர் லா காலேஜ் ஒன்று தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரி லா காலேஜ் வந்தது. அப்போது ப்ரொஃபஸர் மாதவ மேனன் வந்து ஒரு கார் ஷெட்டில் நேஷ்னல் லா ஸ்கூல் ஆரம்பித்தார் பெங்களூரில். அந்த மாதிரி ரொம்ப கை விரல் விட்டு எண்ணி கூடிய அளவுக்கு தான் இருந்தது சட்டக்கல்லூரிகள் அதில் படிக்கிறது. இப்போ என்னுடைய தாத்தா கலிஃபுல்லா சாஹிப் படித்தார் அம்பேத்கர் லா காலேஜில். அதுக்கப்புறம் என் தாப்பனார் படித்தார், என் தாய்மாமன் படித்தார், என் குடும்பத்தில் பல பேர் படித்தாங்க. நானும் அந்த கல்லூரியில் படித்தேன். ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பல டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் லா காலேஜ் இருக்குது. நானே இந்த கிரசன்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு 4-5 வருடங்களுக்கு முன்னால் லா கோர்ஸ் அங்கே ஆரம்பித்து வச்சேன். நான் ஜஸ்டிஸ் பாஷா, ஜஸ்டிஸ் அக்பர் அலி, இன்னும் 2-3 பேர் போய் நாங்கள் ஆரம்பித்து வச்சோம். அப்புறம் சாஸ்திரா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் லா காலேஜ் இருக்குது, சவிதாவில் இருக்குது. இப்போ ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடி விநாயகா மிஷனில் நான் வந்து ஒரு லா காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நான் போய் ஓரியன்டேஷன் கோர்ஸ் அந்த மாணவர்களுக்கு நான் இந்த வக்கீலின் இந்த தொழிலின் இதை பற்றி மகிமையை பற்றி சொல்லிட்டு வந்தேன். அப்படி இந்த தொழில் இருக்க வழக்கறிஞர் தொழில் வேறு உன்னதமான தொழில். இதற்கு ஈடாக நீங்கள் வேறு அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷன், இப்போது மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் இருக்குது. அதுதான் என்னை கேட்டால் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் தான் உண்மையிலே முதல் இடத்தை வைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஷன் சொல்லுவேன். ஏன்னு கேட்டால் சுவர் இருந்தால் தானே சித்திரம் எழுத முடியும். அந்த மருத்துவர்கள் நம்ம உயிரை பேணி காத்தா தான் நம்ம எந்த ஃபீல்டுலையுமே யாருமே எதுவுமே செய்ய முடியும். அந்த வகையில் மருத்துவம் முதன்மையான இடத்த வைக்குது. அதற்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வக்கீல் தொழில் தான் ரொம்ப சமுதாயத்தில் மக்களுக்கு எந்த ஒரு சங்கடமானாலும் சரி, பிரச்சனையானாலும் சரி, கஷ்டங்கள் வந்தாலும் சரி, அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வழக்கறிஞர் தொழில். அந்த வழக்கறிஞர் தொழிலிருந்து மேலே அமர்ந்திருக்கும் இந்த நீதி அரசர்கள் இவங்க இல்லைன்னா அந்த சமுதாயத்தில் என்ன நடக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது. அந்த மாதிரியான ஒரு உன்னதமான தொழிலில்
நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 காலகட்டத்தில் நீங்கள் இதை அலசி ஆராயலாம். சுதந்திர காலகட்டம் 1947 வருடத்திற்கு முந்தைய காலம், 1947க்கு அப்புறம் அந்த சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு ஓரளவுக்கு ஒரு காலம், அப்புறம் 76 வருடங்கள் இன்றைக்கி சுதந்திரம் நம்ம அடைந்து இன்றைக்கு நாம் இந்த வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கொண்டிருக்கிற இந்த 3 காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா, இந்த 47க்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இந்த பாடுபட்டாங்க இந்த சுதந்திரத்துக்குன்னு பார்த்தா, அதில் ரொம்ப முக்கியமான பங்கேற்றவங்கெல்லாம் பார்த்தா எல்லாமே வழக்கறிஞர்களாக தான் இருக்கிறாங்க. நமது தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி அவர்கள் பேரிஸ்டர், அப்புறம் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் பெரிய வழக்கறிஞர், B.R. அம்பேத்கர் பேரிஸ்டர், டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா. அந்த கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் எடுத்து படித்தீங்கன்னா அதில் டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா வாஸ் தி இன்டரிம் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் தட் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி. அவர் தலைமையில் தான் அது அசம்பிளி துவங்குது. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் எலெக்ட் பண்ணுறாங்க அன்அப்போஸ்டாக. அப்புறம் டாக்டர் ராஜகோபாலாச்சாரியார் வழக்கறிஞர், சர் கோபால்சாமி ஐயங்கார் வழக்கறிஞர், சர் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர், எல்லாம் நம்ம ஊரை சேர்ந்தவங்க. இவங்கெல்லாம் வழக்கறிஞர். சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பேரிஸ்டர், பண்டிட் மோத்திலால் நேரு அவர் ஒரு வழக்கறிஞர், பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு பேரிஸ்டர், சர் போக்கர் சாஹிப் பேரிஸ்டர், டாக்டர் ஜெயக்கர்லாம் நீ அசம்பிளி ப்ரொசீடிங்ஸ் எடுத்து படித்தா என்ன மாதிரி அவங்க இந்த சமுதாய சிந்தனையில் இருந்திருக்காங்க. அதாவது டாக்டர் அம்பேத்கர், சும்மா இதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கிறேன். பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு கான்ஸ்டியூஷன் அந்த மூவ் பண்ணுறாரு. முதல்ல ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் மோஷன், ஃபஸ்ட் மோஷன். அப்போது டாக்டர் ஜெயக்கர் வாஸ் அ ஃபார்மர் மெம்பர் ஆஃப் தி ப்ரிவி கவுன்சில். அவர் எழுந்து ஒரு அப்ஜெக்ஷன் ரைஸ் பண்ணுறாரு. என்ன அப்ஜெக்ஷன் பாருங்கள், சமுதாய நோக்க பாருங்கள். அவர் சொல்கிறாரு, we are going to frame a constitution forever to govern this great nation, but our rajas and Muslim brethren have not joined this assembly. அவங்க ப்ரிவி கவுன்சிலில் பெட்டிஷன் போட்டிருக்கிறாங்க. அவர் சொல்கிறாரு, when we want to frame a constitution there should be unity அப்படின்னு சொல்லிட்டு he raised a preliminary objection for moving the first motion. அப்போது டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் டாக்டர் அம்பேத்கர் கூப்பிட்டு, டாக்டர் அம்பேத்கர் ஐ வாண்ட் டு நோ யுவர் வியூஸ் அப்படிங்கிறார். டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்கிறாரு, ஓ ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் மை டர்ன் இன் த நார்மல் கோர்ஸ் would have come a week later. அண்ட் பிரசிடெண்ட் யூ ஆர் காலிங் மீ அப்படின்னு சொன்னவர் இந்த அப்ஜெக்ஷனுக்கு அவருடைய கருத்தை 3 நாட்கள் பேசுகிறார். எப்படியாப்பட்டார் நம்ம தொழிலை இது பாருங்கள், வக்கீல்களோட மாட்சிமையை பாருங்கள். 3 நாள் பேசுகிறாரு சார். சடனாக அவரை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு. ஹீ சப்போர்ட்டட் டாக்டர் ஜெயக்கர், பட் மோஷன் ஃபெயில். தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மேட்டர். நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த வக்கீல் தொழிலின் மாட்சிமை அதுதான் இது. அப்படி அந்த 1947க்கு முன்பும் 1946 26/11/1949 வரை அந்த சனடாய் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு கையெழுத்து போட்டு தி அசம்பிளி அட்ஜர்ன் சனடா 26/11/1949. என்ன மாதிரியான அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் படிக்கணும். ஒவ்வொரு வழக்கறிஞனும்
அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ப்ரொசீடியூர் இங்கே இருக்குது லைப்ரரியில் 7 வால்யூம் இருக்கா, அதை படிக்கணும். நான் படித்தேன், இது தெரிஞ்சுக்கணும், இது என்ன இப்படி என்ன இதில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தான் தெரிஞ்சது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆர்டிக்கல் 32க்கு என்ன மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்னு நீங்கள் பார்க்கணும். அதுதான் ஒரு லா லார்டு வந்தார், பிரிவி கவுன்சில், ஒரு லா லார்டு, ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ். அவர் வந்தப்போ சொன்னார், தி ஹார்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ஆர்டிக்கல் 32 அப்படின்னார் ஒரு லா டே செலிப்ரேஷனில். அப்போது அந்த அந்த ஆர்டிக்கல் 32க்கு இருந்த டெலிபரேஷன்ஸ், டிஸ்கஷன்ஸ் அது படிக்கணும் நம்மலாம். அது அவ்வளவு இந்த தொழிலோட, இந்த ப்ரொஃபஷனோட இது இருக்க பணி, தொழில்னு சொல்ல மாட்டேன், பணி, இந்த பணியோட சிறப்பு அம்சத்தை நீங்கள் அதில் விளங்கிக்கிறீங்க. அம்மாதிரியான ஒரு சிறப்பு அம்சம் வாய்ந்த இந்த பணி வழக்கறிஞர் பணி, சமுதாயத்துக்குன்னே உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய பணின்னு நான் சொல்லுவேன். 1946 49 26/1/1950 இந்த கான்ஸ்டியூஷன் பார்லிமெண்ட்டில் ப்ரெசன்ட் பண்ணி இது இந்த நாட்டிற்கு அது அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. அந்த கான்ஸ்டியூஷனை நாமெல்லாம் அனுபவிச்சுட்ருக்கிறோம். அதுதான் உயிர் மூச்சாக இருக்குது. ஒவ்வொரு இந்த சமுதாயத்தில் அங்கம் வகிக்கும் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் அதான் உயிர் மூச்சு. அதை நமக்கு அளித்த அந்த மகான்கள் யாருன்னு கேட்டால் முக்காவாசி பேர் வழக்கறிஞர்கள் தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான, இப்போ அது அந்த கட்டம் முடிஞ்சிச்சு. அந்த 1947 சுதந்திரம் அடையும் வரை நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு காலகட்டம். அதுக்கு அடுத்து 47 பார்த்திங்கன்னா அவ்வப்போது, ஏன்னா புதுசாக வந்ததுனால சில விஷயங்கள் அப்படியே வரும்போது இந்த வழக்கறிஞர்கள் தான், அப்போ இருந்த வழக்கறிஞர்கள் சட்டில்வார்ட், அவர் புக்கை எடுத்து மை லைஃப் எடுத்து படிங்க. என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அவர் கோட் பண்ணியிருக்காரு, அவர் ஆர்கியூ பண்ண கேசஸ்ஸு எவ்வளவு, ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் எப்படி இந்த கான்ஸ்டியூஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவர் எவ்வளவு பாடுபட்டார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த மை லைஃப்ங்கிற அவரோட புத்தகத்தில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டம் வந்தது 1973 நினைக்கிறேன். அதாவது அந்த கேஷ்வானந்த பாரதி ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், இதே மன்றத்தில் நான் ஜஸ்டிஸ் ரோஹின்டன் அழைத்து வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் பிரின்சிபல்லாம் விளக்கி சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படியே மழை மாதிரி ஒரு 2 மணி நேரம் பேசினார். பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது இப்படி மணியை பார்த்தாரு, மணியை 2 மணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்ளைட்டை பிடிக்கணுமே அப்படின்னா அப்படி தான் முடித்தார். அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தியரியை கேஷ்வானந்த பாரதி 13 ஜட்ஜஸ் கொண்ட அந்த சுதந்திரம் அடைந்ததற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருட காலத்தில் இந்த வழக்கறிஞர்கள், அந்த சமுதாயம், இந்த நம்மளுடைய இந்த உயிர் மூச்சுன்னு சொல்கிறேனே, இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் உயிர் நாடி, அதை கட்டி காத்து வந்திருக்காங்க. இப்போது அதற்கப்புறம் 76 வருடம் கடந்து நாம் இருக்கிறோம். இன்றைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எதாக இருந்தாலும் நீதிமன்றத்தில் வந்து உயிரை கொடுத்து போராடிட்டு இருக்கிறோம். யாருக்கு? வருமானம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், இந்த மக்கள், இந்த சமுதாயம், அவர்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, உடனே வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து நீங்கள் இல்லைன்னா இங்கே நீதிமன்றத்துக்கு எப்படி எதுவுமே விஷயம் எப்படி தெரியும்? இந்த வழக்கறிஞர் சமுதாயம் இருக்கிறதுனால தான் இதை எடுத்து கொண்டாந்து நீதிமன்றத்தில் வச்சு இந்த மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நிவாரணம் வாங்கி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 உன்னதமான பணியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுதான் நான் சொன்னேன், இந்த தருணத்தை வச்சு இந்த வழக்கறிஞர் தொழிலின் மாட்சிமையை நான் வந்து இங்கே உங்கள் முன்னாடி சொல்லுவதற்கு ஆசைப்பட்டேன், சொல்லிட்டேன். ஒன்றே சொல்லி இறுதியாக, சுக்கிர நீதியில் 2 விஷயம், தி ப்ரிசெப்ட்ஸ் ஆஃப் லா ஒன்று, சுக்கிர நீதியில் ஒரு முக்கியமான
ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கு. அது நம்மெல்லாம் மனசில் இருத்தி வைக்கணும். அது சொல்லுது, it enumerates 5 vices which every judge should guard against to be impartial. 1. Vaga, leaning in favor of a party. 2. Lobha, greed. 3. Bhaye, fear. 4. Dvesha, ill will against anyone. 5. Vadinosaha vahashruti, the judge meeting and hearing a party to a case separately, that is, in the absence of the other party. All along I used to always emphasize these 5 principles before any forum of my legal fraternity. And the precepts of the law are also important. That is, to live honorably, to injure no other man, and to render everyone his due. Thank you. Thank you, Lordship, for your profounding and encouraging speech. May I request the Honorable Justice Mr. M. Sundar, Administrative Judge of the Madurai Bench of Madras High Court, to deliver speech on the profounding memories of the legal doyen, Mr. R.S. Venkatachari. Honorable Justice Ibrahim Khalifullah, former Judge, Supreme Court of India, former Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir, and more importantly, former member of our bar and a former judge of our High Court. Honorable Dr. Padanivel Tyagarajan, Minister for Information and Technology and Digital Services, Government of Tamil Nadu. Sentence of brother and sister, Honorable Judges, Justice V. Lakshmi Narayanan, Justice G.R. Swaminathan, Justice Chandrasekharan, Justice V. Sivagyanam, Justice Balaji, Justice Srimati, Justice Vijay Kumar, Justice Victoria Gauri, Justice Shaktivel, Justice Vadamalai, Additional Advocate General Mr. Veera Kadravan, and Mr. V. Raghavachari, Senior Advocate, Mrs. Srimati Raghavan, and Mr. K. Parasaran, former Attorney General of India, who is watching the live streaming of this function, I am informed, subject to correction. Mr. Srinivasa Raghavan and Mr. Airam K. Selvakumar, President and General Secretary of Madurai Bench of Madras High Court Bar Association, learned members of the bar, staff of the Madras High Court and the Madurai Bench of Madras High Court Bar Association, good evening, greetings, Malai Vanakkangal. I am carrying a text which I usually don't. I am doing it so that I don't ramble. Pardon me for that. It is my pleasure to have been requested to unveil the portrait of Thiru R.S. Venkatachari and to be a part of the ceremony for opening the library section in his name. I enrolled as an advocate in March of 1989. Thiru Venkatachari's demise was in March of 1991 at the age of 62. Therefore, I must confess that I have only had the occasion to see him in action in courts very briefly. I have greeted him briefly once when I went over to his chamber with our office clerk, Mr. Balakrishnan, to hand over case papers from my senior, Thiru A.J. Abdul Razak. My senior and Thiru Venkatachari were good friends. Another connect.
And I've heard from my senior that Venkatachari knew case laws like the back of his hand for any proposition. I have also seen him argue matters where he would cite case laws without even looking at the book. He had a career at the bar which was 4 months short of 4 decades, having enrolled on 23rd July 1951 and having continued his practice till his demise on 26th March 1991. Many may not know that Thiru R.S. Venkatachari topped civil services examinations with All India rank 7 and rank 1 in Madras Presidency. I double confirmed my facts. I was a lawyer until 7 years ago. I didn't want to make a mistake on facts. I double confirmed it in the days. But he chose to practice. He also served as Secretary of the Madras High Court Advocates Association between 1980 and 1982. This, in effect, shows the bandwidth of his capabilities and competence, the dynamics and dimensions of his career. I deem it appropriate to mention 4 reported case laws. I would not bore you too much with case laws, but that was his USP. That was in commercial parlance. That was his unique feature of his advocacy. Therefore, I thought I deem it appropriate to mention 4 reported case laws. It is interesting to note the width of subjects on which he had argued. It is very wide. It is a very wide spectrum, but profound in every subject. I prefer to take you through 4 reported cases from an adumberation of as many as 209 reported cases which Thiru Venkatachari had appeared. I have chosen these 4 case laws as it would be illustrative of the width of the practice. The spectrum is so wide that it stretches from Arbitration Act to Rent Control Act. It is kaleidoscopic too. It is interesting to note that he had argued a matter of significance arising under Arbitration Act as early as in 1991, when arbitration law was still a toddler. It is 1991 SCC Online Madras 491 for those of you who are tech savvy. For others, 1991 One Law Weekly, page 394. I would come to that in a while I complete. KP Loganathan's case, wherein the ratio that the question of bar of a suit arises when the question is to existence, effect, or validity of an arbitration agreement arises was laid down for the first time. Mind you, it's 1991 when arbitration law was a toddler. In Inisai Odayar case, reported in 1967 SCC Online, Madras 256. Equivalent text is 1969, 82 Law Weekly, 48. The proposition that in an appeal by defendants in case of death of one defendant, failure to implead legal heirs will lead to abatement of entire appeal by all the defendants was laid down. Then the third one, in A. Vasudevan, reported in 1988, SCC Online, Madras 36, equivalent text is 1988, One Law Weekly, page 509. The ratio that when the plea by defendant that he deducted the rent for repair of demised property was not bona fide, it would tantamount to willful default, was laid down. Mind you, this is under Rent Control Act, erstwhile Rent Control Act, obviously. Mr. Balaji said. In A.S. Ramaswamy Yadiyar case, reported in 1980, SCC Online Madras 78, the equivalent is 1980, 93 Law Weekly, page 854.
how the application of doctrine of estoppel changes when the jural relationship between parties change from landlord and tenant to vendor and purchaser was laid down for the first time. This is 4 case laws from a long adumberation of about 209 reported case laws which the president of the association had compiled. There is an adumberation of 209 reported case laws. Besides the wide spectrum of subjects, a perusal of these reported cases would also show that he has appeared before courts presided by then Honorable Chief Justice Rajamannar, right up to Honorable Justice M. Srinivasan and Justice K. A. Swami. That has been the length and the width. Before I conclude, I want to say that there is a message for the younger members of the bar today when it comes to Venkatachari's expertise in case laws and ability to cite them instantaneously by knowing case laws like the back of his hand. This is where I said I'll come to it while I conclude on the online, the tech-savvy ones and the text-savvy ones. So if I may say so, I'm just departing from my text. Bear with me for that. That's part of me. Those were days when we did not have mobile phones, tablets or e-libraries. If you have to locate a case law, you have to first look at the digest and then put in several man-hours. We did not have powerful search engines. We did not have the advantage of looking up a device to cite case laws when a proposition is tossed at us in the hearing, either by the bench or by the opposing lawyer. In this regard, I was just reminded when Thiru K. Parasaran mentioned about adding texts. It is very, very important. And also Justice Kalifullah mentioned about the importance of libraries. Noolahangalin mukkiyatvathai valiyuruthinar Thiru Kalifullah. அது ஒரு முக்கியமான எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதற்கு ஒரே ஒரு விஷயம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். 2ஆம் உலகப் போரில் கூட மருத்துவமனை பிறகு குண்டு வீசப்படக்கூடாது என்கிற மரபு இருந்தது நூலகங்களுக்கு. Libraries should not be bombarded was a war rule even during Second World War. Libraries were not bombarded and தகர்க்கப்படவில்லை 2ஆம் உலகப் போரில் கூட. That is the importance that was given to libraries. Those were the days we did not have the e-libraries and we did not have the online research mechanisms. And it is in that sense I thought I will share this. The remark which I wanted to make on tech savvy and text savvy is this. Today, it has become necessary to stress the art of cultivating and developing good memory for case laws, para and verse. I say para and verse in every sense of the expression. While devices and search engines, which save us several man-hours in research and locating case laws, are very, very important, memory skill as regards case laws on every conceivable proposition is equally important, as a relevant case law cited in a flash without batting an eyelid in a hearing can swing the matter like a pendulum in a clock from one end of the list to the other end of the list. This is something which all of us know. I think most of us here, most of you all here are much senior to me. You will appreciate this better than the way I could appreciate this. I have seen that momentarily citing the correct case law in a flash without batting an eyelid would have swung the matter from one end to the other. So the art of cultivating the memory for case laws on any proposition and knowing it like the back of your hand is very, very important. And what I would
finally says, I fairly believe that this was the unique facet of advocacy which contributed hugely to the success of Thiru Venkatachari. I urge youngsters to emulate this skill and use the library to the hilt. Best wishes. Wish you all a wonderful evening. Thank you. Nandri. Thank you, Lordship, for your inspiring speech that will encourage the young budding advocates like us. May I request Senior Advocate Mr. V. Raghavachari to deliver the acceptance speech. Good evening, everybody. Justice Kalifulla Tamil அருமையாக பேசிட்டார். ஜஸ்டிஸ் சுந்தர் சொல்லவே வேண்டாம், என்னைக்குமே அருமையாக பேசுவார். நடுவில் நான் மாட்டின்ட்டேன், இல்லை கடைசியில் மாட்டின்ட்டேன். Acceptance speechன்றதுனால I thank each and every one of you, one of the judges, the members of the bar, my good friends who had come all the way after a hard day's work to sit and listen to one of the wonderful speech offered by Justice Kalifulla and Sundar. Something which I have to say about my father, he dedicated his entire life only for the cause of law and nothing else. He did not spend his time usefully with his children. I only think twice I had gone out with him. Once we went to Tanjavur together to visit temples. The other 9 days trip we went to Kanyakumari and back. Beyond that I don't even have any time where he had spent with us. எப்போதும் அவரோட வேலை உண்டு, அவர் உண்டு, கட்சிக்காரன் உண்டு, புஸ்தகம் உண்டு, லைப்ரரி உண்டு. திடீர்னு ராத்திரி எங்களை தாண்டி ஒருத்தர் ஒரு உருவம் போகிறதுன்னு எங்களை மேய்ப்பெல்லாம் மின்னெல்லாம் இப்போல்லாம் வந்து எங்களுக்கு தனி பெட்ரூம்லாம் இருக்குது. அந்த காலத்தில் பசங்க எல்லாம் ஹாலில் படுத்துக்கணும் பாயில். Not that he did not have all the facility, he had the facility, but all of us should sleep in one room. He had his separate room only for the purpose that he should not disturb us. நைட்டு ஒரு 12 மணிக்கு 1 மணிக்கு லைட்டை போட்டுப்பான் படிக்கிறதுக்குன்னு. திடீர்னு வந்து லைப்ரரியிலேயே கீழே ஒரு பாயை போட்டு டைஜஸ்ட் எடுத்து உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பார். அண்ட் தீஸ் ஆர் தி டேஸ் வேர் வி ஹேட் ஒரு பட்டனை தட்டினா we get the case laws whether it is overruled or followed. அப்போ 1930s டைஜஸ்ட் எடுத்துட்டு எம்பையர் டைஜஸ்ட்டை பார்க்குறது. திஸ் இஸ் ஹவு வி யூஸ் டு ஸ்பெண்ட் இஸ் லைஃப். ப்ராபப்ளி வி ஆர் தி பெனிஃபிஷரிஸ், பட் ஃபார் ஹிம் வி ஆர் நாட் ஹியர். ஒன் இன்னும் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்னா இஸ் டெடிகேஷன் டு லாயர்ன்றதை விட அவர் சீனியர் மேலே அவருக்கு அவ்வளோ MS வெங்கட்ராமையர்னு. ஹீ ட்ரீட்டட் ஹிம் ஆஸ் இஸ் ஓன் சன். குருகுலம் மாதிரி இருக்கும். நம்ம சுப்பிரமணியர் இருக்கார், ஜஸ்டிஸ் சுப்பிரமணியத்தோட சீனியரோட கிருஷ்ணனோட அப்பா தான் MS வெங்கட்ராமையர், பலாத்தோப்பு. அது கடைசி வரைக்கும் சொல்லுவார். எங்கள் ஐயர் வந்து அவர் பேசுகிறத கேட்கணும். அவரை கம்பேர் பண்ணும்போது அலாடியை கம்பேர் பண்ணுவார். அலாடி வந்து ஏதோ ஒரு கேஸ் ஐயர் வந்து போய் அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாராம். போகும்போது வெங்கட்ராமா ஐயர்லார் 10 மெட்ராஸ் இடு அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார் அப்படின்னு. புஸ்தகம் ஷெல்ஃபில் இருக்குது. இந்த மனுஷன் வந்து he was sitting in an easy chair. He said, go get the book, I have marked that portion, read it out, ஒரு அப்ளிகேஷனை போட்டு will have it rejected. இப்போது இன்றைக்கி தேதியில் இவ்வளோ வசதி இருந்து whether we have achieved anything, we have not done anything at all. Those are the days where those people have sat, read. ஒவ்வொரு உணர்வு அவங்க இதில் பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு சட்டம் தான் தெரியும், அது மீறி ஒன்றும் அவங்களுக்குலாம் தெரியல. ஜல்லாடியெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்றைக்கி நம்ம யாருமே ஒன்றுமே இல்லை. இவாளெல்லாம் அவங்க பார்த்ததுனால they followed them. Ultimately we have to be like that gentleman they have fixed him. இன்றைக்கி யாரை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. they can't fix any seniors. மேபி ஏன்னா சீனியர்னு வச்சுன்னு யாராவது ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. யார் ஒவ்வொருத்தரோட அந்த காலத்தில் இருந்த டேலண்ட் வேறு, இப்போ இருக்கிற டேலண்ட் வேறு. ஒன்று. ரெண்டாவது, ஜஸ்டிஸ் கலிஃபுல்லா எல்லாத்தையும் சொன்னார். என்னத்தை அவர் ஒன்று சொல்ல மறந்து போயிட்டான்றது எனக்கு தெரியல. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போகும்போது என்ன பண்ணுவார்னா, இங்கெல்லாம் நல்லா சிரித்து பேசுவார். மேலே ஏறி உட்கார்ந்த உடனே அவர் he becomes a true judge. இப்போ அந்த 5 பிரின்சிபல்ஸ் சொன்னார் பாருங்க, அப்போ அவருக்கு அப்போ தான் நாங்கள் அப்பீராம்போது தான் தெரியும். எல்லாத்தையும் கேட்டு ஏதோ அட்மிட் தான் பண்ண போகிறாருன்னு. சரி இவரன்ற ஆர்டிகல் 136 டிஸ்மிஸ். ஆனால் திஸ் ஐ ஹாவ் டு ஷேர் வித் யூ. ஒரு கேஸில் வந்து கஸ்டடி ஆஃப் சைல்ட் ஜஸ்டிஸ் நாகேஸ்வர் ராவ் வந்து அப்போ வாஸ் லாயர்.
அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஹீ இஸ் ஃபார் தி அப்பலண்ட். நான் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன், ஷால் வி ட்ரை அ காம்ப்ரமைஸ்னு கேட்டேன். கஸ்டடி ஆஃப் சைல்டில் வந்து இஷ்யூட் அ டைரக்ஷன் செய்யுங்க. அந்த அம்மா அந்த பொம்பளை வந்துட்டாங்க கோர்ட்டுக்கு. அவள் கோர்ட்டில் வந்து கண்ணாமண்ணான்னு என்ன திட்டின்னு இருக்கான். இந்த வக்கீலால் தான் வந்து என் குழந்தைய என்ன சேரணும்னு சொல்கிறாரு. He passed an order which united a family. He is I think you remember. அந்த கேஸில் என்ன அவர் பண்ணார்னா, he asked the wife was in Dubai, husband was also in Dubai. இந்த குழந்தையோட கஸ்டடி ஹஸ்பண்டுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுனால அந்த அம்மா வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துடுறாங்க. He issued a direction saying, just try to live under the same roof for 3 months. After 3 months, if nothing works, I will grant you divorce அப்படின்னார். இதில் கஸ்டடி ஆஃப் சைல்டில் இதை மாதிரி ஒரு டைரக்ஷன். இவங்க 2 பேரும் துபாய்க்கு போகிறாங்க. they attempt to live together for 3 months. After 3 months, the wife calls me. நான் பயந்துட்டேன், ஏதாவது 2 பேருக்குள்ள அடிதடி தகராறுலாம் நடந்துருக்கு, ஏதோ ஆயிடுத்து போல் இருக்குன்னு. தட் லேடி சேஸ் கைண்ட்லி விட்ரா தி கேஸ் சார். இல்லைம்மா நீ தான் அப்பீல் போட்டேன், நீ தான் விட்ரா பண்ணணும். அடுத்த சொன்னாங்க, ஏமா ஆத்துக்காரன் வந்து நல்லவன் ஆகிட்டானா? இல்லை ஐ ஹாவ் டு என்டியூர். ஆனால் பெஸ்ட் பார்ட் வாஸ் தேவர் யுனைடெட். இன்றைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கா. இவர் ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த 8-9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவர் ஐ திங்க் வாஸ் 7 வருஷம். 2 பேரும் இப்போ தே ஆர் யுனைடெட், தே ஆர் லீவிங் டுகெதர் வெரி ஹாப்பிலி. எதுக்கு இந்த இன்சிடெண்ட்டை நான் சொல்கிறேன்னா, நார்மலி இதை மாதிரி ஒரு அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சஜஷன் கொடுப்பாங்க பாரு, இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமே கிடையாது. ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் ஒரு கஸ்டடி மேட்டரில் போய் சேர்ந்துருன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தைரியம் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் பார்ப்போம். இவர் தைரியமாக உத்தரவாகவே போட்டார். கடைசியில் அது சேர்ந்தது. தீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் ஹீ வில் டூ. பயப்படவே மாட்டார் அந்த விஷயத்தில். இதுவும் இப்படியும் பண்ணியிருக்கார், அப்படியும் நிறையா பண்ணியிருக்கார். எனக்கு மறக்க முடியாத ஒருத்தர் யாருன்னா அவர் அட்டார்னி ஜெனரல் பராசரன். அவரை நான் வீட்டில் போய் பார்த்தேன். பார்த்துட்டு சொன்னால், நீங்கள் வந்து புக்கு ஒன்று எழுதணும் அப்படின்னு. ஐ ஒன்லி ஹோப் அட்லீஸ்ட் he concedes to my request. அவருக்கு இருக்கிற வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் as an MP, as a Solicitor General, as well as an Attorney General, எவ்வளோ இருக்கும். நான் சொன்னேன், நீங்கள் ஒரு புக் எழுதினா நல்லா இருக்குமே. He said, I am not a first chapter. Then I said, ஃபலி நாரிமன் எழுதியிருக்கார், இப்போ சிக்ரி எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் த ரெஸ்ட் டு நோ அப்படின்னு. He said, எனக்கு என்னமோ தோணலப்பா எழுதுறதுக்குன்னு. இப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் பேசுகிறத அவர் கேட்டிருந்தாருன்னா, திஸ் இஸ் த ஐ ஆம் ரிக்வெஸ்டிங் ஓவர் அகெயின் ஃபார் him to write a book, his experiences. As far as Parasaran is concerned, he is more a family member. Our wife Saroja வந்து almost my mother's namesake. நான் அந்த அம்மாவை பார்க்காத அவரை மேலே பார்க்க போனேன்னா அது பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடும். அவங்க ஒரு தடவை என்ன பண்ணாங்க, அவரை பார்க்காத நான் மாடி போயிட்டேன். மேலே போனோடனே இடையே அவனை வர சொல்ல அப்படின்னா, கீழே போனோடனே இந்த பலாப்பழத்தை அழகாக சீவி அதில் தேனில் போட்டு, ஏன்டா என்னை பார்க்காத போனேன்னு. ஐ டோன்ட் திங்க் யூ வில் மிஸ்டேக் மீ இஃப் ஐ சே தட். அவர் சொன்னார் என்கிட்ட, பராசரம் வந்து என்னென்னா, ஒரு சிவில் கேஸ் ரத்னவேல் செட்டியார் வர்சஸ் சகுந்தலான்னு ரிப்போர்ட்டட் ஜட்ஜ்மெண்ட். அது அந்த ஆர்டர் 22 ரூல் 10ல். இட்ஸ் அ வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வேர் மை ஃபாதர் லாஸ்ட் பிஃபோர் ஜஸ்டிஸ் மோகன். அவர் கடைசியாக வந்து இது போகிறதுக்கு முன்னாடி நடந்தது. ஹீ கால்ட் பராசரன் அண்ட் செட், யூ ஹேவ் டு அப்பியர். வித்தவுட் சார்ஜிங் ஹீ அப்பியர்ட். அப்போ என்ன எடுத்தேன், என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் சிவில் லாவே எடுத்துன்னு வரேன் அப்படின்னார். நான் என்ன பண்ணேன், நேராக போய் உங்கள் மாமா என்ன எப்போவுமே சிவில் லா எடுத்துன்னு வரேன்னார். இவருக்காக நான் கம்பெனி லாவை தேட முடியும்னு. இவர் என்ன எவ்வளோ ஒரு அஃபெக்ஷனேட் ஹஸ்பண்ட் பாருங்கள். கீழேருந்து ஃபோன் அடிக்கிறான் மாடிக்கு. கொஞ்சம் என்ன ரகுண்டு என்ன சொன்னீங்களா அப்படின்னு. கீழே போய் ஏன்டா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா வரேன்டா. எதுக்குன்னா, ஈவன் தோ he was in such a height, his respect for his wife had taken him to greater heights. நிறைய பேர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, we don't give the same respect to our women at home. பட் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லெவலுக்கு போனாலும் he respected his wife to the core. ரெண்டாவது, நல்ல ஒரு அவர்கிட்ட நிறையா கற்றுக்கணும். கேஸ் லாஸ் இவர் சொன்னார், இது மாதிரி அப்பா வந்து சேல்ஸ் டேக்ஸில் அப்பியர் ஆனார், சிவிலில் அப்பியர் ஆனார். அவருக்கு என்ன, அவரே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா he started from civil side. கான்ஸ்டியூஷன் ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பேசும்போது he said Parasaran used to have just the bare act of the constitution and
ஆர்கியூ ஃபார் த ஹோல் டேன்னு சொன்னார். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஊர்லேருந்து அவ்வளோ தூரம் போய் டெல்லியில் வந்து கொடி கட்டி பறக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயம். அண்ட் he had established himself. I hope only some of our judges after retirement adopt. இங்கே ஏன்னா நிறைய லாயர்ஸ் அங்கே போகிறாங்க இடத்துல செட்டில் ஆகிற தவிர அந்த லெவலுக்கு இன்னும் ஏறலை. ஒருத்தர் ஏறி இருப்பார், ஆனால் அவர் ஜட்ஜ் ஆகிட்டார். ஜஸ்ட் சுந்தர் வந்திருக்கார் பாருங்க, இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்பீக்கர் while he was a lawyer. In fact, I don't want to mention the name. He appeared for a political man. It was before in the second court, canopy courtல ஒரு ஆர்குமெண்ட் நடந்து பிரமாதமாக பண்ணார். அப்போவே I thought this gentleman has a great future. But fortunately or unfortunately, he moved from my brethren to become my lord. So far, so good. Srinivasa Raghavan also almost my brother. My good friend Panivel Tyagarajan. அவர் வந்து he is one gentleman. நான் இன்றைக்கி வர இந்த இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு ஒன்று, ஒரு ப்ரோட்டோகால் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. he straight away he said, I am there. Thanks a lot to my good friend. Ultimately, some of my good friends who are here, I thank all of you for having come. It is more for my father than for me. Thanks a lot. Thank you, sir. May I now request the President of MMBA, Mr. Shri to read over the citation before the gathering. MMBA takes great pride in opening a library section dedicated to the memory of Shri R.S. Venkatachari on 19th October 2023. Shri R.S. Venkatachari, who was affectionately known as RSV, was a Dean of the Madras Bar for over 4 decades. He was born on 27/8/1928. After completing his law degree from Madras Law College, Shri R.S.V. enrolled as an advocate of the Madras High Court on 23/7/1951 and commenced practice under the tutelage of Shri M.S. Venkatachari, an esteemed senior member of the Madras Bar. Only a few would know that he stood first in the then Madras State in the civil service examination and was posted to Assam. He declined the offer and joined the bar. Endowed with an endless stream of energy and industry, it did not take long for Shri R.S.V. to demonstrate his legal prowess and rise to the pinnacle of the legal profession. Armed with the deep study of legal precedents, his unshakable composure and lightning wit ensured that he excelled in almost all branches of law. The law reports bear ample testimony to his outstanding legal acumen. Shri R.S.V. was reputed to place every conceivable decision on a point, reported or unreported. This unsparing industry and matched with fearless independence, it was not his habit to give up any case as bad or to concede any point. Whoever was the judge and whichever was the bench, Shri R.S. Venkatachari was neither afraid nor shy in putting forth his arguments. His mastery over civil law, particularly Hindu law, is well known. His seminal article on the discriminatory effect of Section 15 of the Hindu Succession Act, reported in 1972 2 MLJ 34, is prescribed in the syllabus of LLM course at Delhi University even today. Shri R.S.V. passed away on 26/3/1991. MMBA takes this opportunity to dedicate this library section to the memory of Shri R.S. Venkatachari in the fond hope that the values that he set for himself may continue to inspire and guide generation of lawyers to come. Thank you. May I now request Honorable Mr. Justice F.M. Khalifullah to hand over this citation to Mr. V. Raghavacha, Senior Advocate, Mr. V. Lakshminarayan, Judge of Madras High Court, and Ms. Srimati as some token of love and affection from the bar. Srimati, please come. Thank you, Lordships. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. May we have the pleasure of hearing the word of thanks by our General Secretary, Mr. Ayram Selvakumar. அனைவருக்கும் வணக்கம். We have gathered here today to mark the momentous occasion, the opening of the library section in the name of late Shri R.S. Venkatachari,
the unveiling the portrait and the inauguration of RSV Feeling Kishuk. I have the great privilege of delivering the vote of thanks on behalf of our institution. First and foremost, I would like to express our deep gratitude to Mr. Justice F.M. Ibrahim Khalifullah, former Judge Supreme Court of India, for gracing the event with his presence and delivering the special address. Personally, I thank Lordship, who unveiled the portrait of my father, Shri A. Karpaya, at the Tirunelveli Bar Association in the year 2010. Thank you, my lords. Again, I take this opportunity to thank my lords again. Lordship's wisdom and insights have enriched this gathering. On behalf of MMBA, our sincere thanks to Lordships. And being the administrative chief of the Madurai bench, I am just a straight schedule. Lordship's presence here shows the great respect for the senior late Shri Venkatachari. On behalf of MMBA, our sincere thanks to Mr. Justice M. Sundar. I thank my lords for unveiling the portrait of late Shri Venkatachari and delivering the heartfelt memorial speech in Lordship's honor. Lordship's word have added a poignant touch to this event. And Senior Counsel and the Pitamagar Shri K. Parasaran, felicitation is a meaningful gesture, and we thank the Senior Counsel and the former Attorney General of India for the kind words and blessings. Our sincere appreciation goes out Mr. Justice V. Lakshminarayanan for inaugurating the RSV e-filing Kishok, a significant step for the modernization. Thank my lords for your presence here. In this juncture, I quote the Tiruvulluvar, Uruni neer nirindetche ulagavan pererivalan thiru. Uruni neer nirindetche ulagavan pererivalan thiru. As the Attorney General of India, as well as all the dignitaries, mentioned specifically that with respect to the inauguration of the library section, our great and sincere thanks to the Senior Counsel, Mr. Raghvachari, who prompted this event, also delivering the acceptance speech, acknowledging the significance of the moment. To all our esteemed Senior Counsel, Mr. Isaac Mohanlal, Mr. Veerakadiravan, Additional Advocate General, Mrs. N. Krishnavani, who is a former president of this bar, Senior Advocate Mr. Ajmal Khan, Mr. Arun Madivel Segar, Mr. B. Saravanan, Mr. Nadarajan, and the former Special Government Leader Mr. Mahendran, former Additional Government Leader Mr. Harald Singh, Central Government Standing Council Mr. Murugappan, and Advocate Srimati, daughter of Venkatachari, and Women Advocate President, Association President Ms. Anandavalli, Bar Council Member Thalai Muttarasu, and Mr. B. Ashok, Deputy Solicitor General Mr. Govindarajan, and judges, those who are present here, Honorable Judges Mr. Justice G. R. Swaminathan, Mr. Justice Chandrasekharan, Mr. Justice V. Sivanyanam, Mr. Justice R. Vijayakumar, Mrs. Justice Victoria Gauri, Justice Srimati, Mr. Justice B. P. Balaji, Mr. Justice R. Saktivel, Mr. Justice R. Vadamalai, and Chronicle Honorable Minister Mr. P.T.R. Palnivel Rajan, Minister for the State IT. And we are going to invite Mr. Honorable Minister to fix a date for giving a lecture and for a specific subject of other than politics here. So now itself, him through our Additional Advocate General Veerakadiravan, we would arrange all the function here. Our special thanks to the comparer Mrs. Parmelin, who comparing the function in a meticulous way. And the Senior Counsel Mr. Raghvachari is a mentor to our President, and he has taken an keen interest in organizing the event as a token his respect and affection to his Guru and his family. Our sincere thanks to our President for his sincere endeavors in this regard. And our advance wishes for the forthcoming puja. With that, let us move forward and continue to uphold the values of knowledge and justice that this institution stands for.
Thank you, one and all. Thank you, sir.